Okay, so what is price ratio, students? Price ratio is the price of the goods on the horizontal or x-axis, divided by the price of the goods on the vertical or y-axis. Andre x1 in a goods by x2. Okay, but price, sorry, this is the quantity, price. So price ratio is the price of goods on the horizontal or x-axis divided by the price of the goods on the vertical or y-axis. This is vertical or y-axis. So hege price ratio now nodtivi. Price ratio formula is this: P1 by P2. Very simple. This is the price of goods on the x-axis. This is the price of the goods on the y-axis. Price ratio. Okay, students. So we have studied about budget set. We have studied about budget line. We have studied the price ratio. Now we learn about the slope of the budget line. Students, ನಿಮ್ಮ textbook ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೆ ಇದು page number 16 ಮತ್ತೆ 17 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 16 ಮತ್ತೆ 17. 16 ಅಲ್ಲಿ price ratio ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಲೋಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This is the slope of the budget line. Now budget line ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. Budget line means it is a line which shows the combination of goods the consumer can buy, provided the cost of the goods are equal to his or her income. So this is the slope of this is the budget line. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಕೆಳಗಡೆ ಯಾಕೆ ಇದು ಸ್ಲೋಪ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್? So explain the derivation of the slope. So question is higide, explain the derivation of the slope. Derivation andre hege derive aitu, hege bantu anta, ee budget line slope hege bantu anta explain ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so students, did you understand till now all the topic till now? Am I going so fast or am I going equal? Nimge artha aguva speed alli hogta iddena? You can just put your response in the chat box if I'm going too slow or too fast. Okay, what about other students? Am I going too slow or too fast? Okay, yes, Adil, Shivani has responded. Okay, shall we go to this topic of slope of the budget line? Slope of the budget line. Okay, yake slope ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Okay student, this is a long answer. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಈ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್. ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್, ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, which shows the combination of two or more goods provided the cost of the goods is below the consumer's income, is equal to the consumer's income. Okay, so we have the slide here. Then explain budget line. It is a line which gives the different combination of two goods which a consumer consumes whose cost is equal to her income. Okay, his or her income. Okay, idana baribodu. That adana first new explain ಮಾಡಬೇಕು. Second point ನೀವು ಬರಿಬೇಕು, the budget line is sloping downwards ಅಂತ ಹೇಳಿ, it is a negative sloping line ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. Okay, shall we look at the example? What is that example here? I've already told you. Suppose a consumer has an income M. Okay, our adaya, income ಅಥವಾ ಆದಾಯ M ಇದೆ, and he wants to buy two goods. ಎರಡು goods ಅನ್ನು ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು?
x1 and x2. So I've told you always, again I'm repeating students, the comma, this is 0, this is x-axis in a goods anna yavuttu kuda x1, y-axis in a goods yavuttu kuda x2. So the consumer is buying two goods, one is banana, next is mangoes, x2, x1. The income of the consumer is M. Price of the bananas, that is goods x1, is P1. Price, bele, price of the mangoes x2 is P2. Quantity of bananas is x1, quantity of mangoes is x2. Okay, then the budget line is P1 x1 plus P2 x2 is equal to M. So this you have understood. We have already discussed in the budget line. Since we are all, now we are ಯಾಕೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಇನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಉದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇದು, ಈಗ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಆನ್ ಪೇಜ್ 17 ಇನ್ ಯೋರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? Okay, so again I will tell you, this is goods y, this is goods x. Okay, no, sorry, this is y axis, this is x axis. Bananas anna x1 helideve, mangoes x2. Mango x y axis alli ide, banana x axis alli ide. Idu 0, idanna baribeku, o anna baribeku. Okay, now idu, what is this line students? What is this line? This is budget line. This is budget line. ಈಗ ಈ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? x1 x2 ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. x1 x2. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು x1 x2. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ, ಇದು ಏನು? ಇದು ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಚೇಂಜ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಚೇಂಜ್. This is representing the original, that is the consumer is buying x1 and x2 commodity. Now this is the change commodity, that is, ನೋಡಿ example ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 10 x1 ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ 15 x2 ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು? 12 x1 ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ 7 x2 ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ x1 plus delta x1. delta andre ಏನು? delta andre yesterday, delta andre change. Remember, delta always represent change. That's why this is change of commodity x1. Okay, that is 10 plus change of commodity, that is 2. That's why it is 12. Okay, ಅದೇ ರೀತಿ x2 plus delta x2 ಅಂದ್ರೆ x2 commodity plus change in commodity x2. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? x2 ಎಷ್ಟಿತ್ತು? originally 15 ಇತ್ತು, originally 15 ಇತ್ತು, ಪ್ಲಸ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ? ಮೈನಸ್ 8 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ 8 ಆಗಿದೆ. ಸೊ this is delta x2, this is x2. Okay, so x2 plus delta x2 ಇಲ್ಲೇಗಿದೆ. ಸೊ 15 minus 8 ಅಂದ್ರೆ 7 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. x1 plus delta x1, sorry, I'll remove this. x1 plus delta x1, comma x2 plus delta x2. Okay, so that's why ಅಂದ್ರೆ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್, ಈ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಚೇಂಜ್ ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ x2 ಡೆಲ್ಟಾ x1 ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x2, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ x1. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ is change, and there is a change. That's what this is showing. Okay students, so we'll go to the next slide. So what does the slope indicate? Idanna nanu okay, what does the slope indicate? We can, so students, did you understand till now? Are you able to understand? Is there any question that you want to ask?
Any question that you want to ask? Did you understand the slope of the budget line is a bigger one? It is a bigger topic. Idana navu hagene explain continue explain madlikke hogbodu, but provided you should be able to understand it. You should be able to understand it. Okay, so till now, did you understand the topic? Okay. Did you understand the entire topic? Did you understand? If you have not understood, you can ask me, and then we will proceed. Any question idre? We have another 2 minutes to go. If you have any questions, okay. So we'll continue. We will continue this. Just we will possibly we will continue and conclude. Okay, slope of the budget line. Okay. So what does ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಈ ತರ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? It measures the change, it measures the amount of change in mangoes required per unit change in bananas. Per unit change in bananas ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, it measures the amount of change. ಈಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ, x1 ಸಾರಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ x1 plus delta x1 ಅಂದ್ರೆ change in x1, x2 plus delta x2 ನಾವು ಅದನ್ನ ಇದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬನಾನಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ 1 2 ಈ ಬನಾನಾಸ್ ಇದು 1 2 3 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ 15 12 10 ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ -3 ಆಗಿದೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಬನಾನಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬನಾನಾ 1 to 2 ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಇಂದ 3 ಬನಾನಾ ಹೋಗುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನಾನಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಲೈನ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಡೌನ್. It is sloping down. It is a negative sloping. Okay. Okay, students, I think we are running out of time. So we will conclude this class. If you have any question, you can ask me today, or you can ask me in tomorrow's class. Tomorrow's class also you can ask me. Any class you have any question, or tomorrow we will not have class. Saturday, since it is Saturday, Monday we will have our class, and Monday we will conclude the topic of slope of the budget line. We will conclude on Monday.